Hola a todos, soy vuestra comida favorita y os vengo acompañado de The Witcher 3 Wild Hunt. Como recordaréis, en el último episodio ya terminamos de reunir los requisitos para completar la solución teatral. Véase, reunimos a la banda de los petirrojos a los cuales tuvimos que ayudarles un pelín, buscándoles los matones no era eso. Tuvimos que derrotar a unos matones que les estaban acosando a ellos, ¿no? Lo de los matones fue para tener seguratas aquí en el teatro, ¿no? Y no se monte parda. Así que bueno, en el último episodio pues me quedé delante de la puerta antes de entrar. ¿Y tú quién eres? Ah, esta es la tía, vale. Ah, there you are. Managed to hire some ushers. Wonderful. That's one matter resolved. Wanted to talk about the text itself. It's not at all badly written. In fact, I quite like it. I was willing to relax my standards to help Dudu, but we may have something very interesting here. I've very clear ideas to cast as the servant, the witcher and the queen, but I'm not certain who should play the prince and the princess. esto es lo bueno. Who was playing the Witcher? An amateur. It'll be my first time working with him, but I'm confident he'll... Ah, yo no actúo. Newcomer to the troupe. Vaya hombre. In a sense. Oh, stop pretending you don't know. I'm talking about you. ¡Sí! Esto va a ser bueno, chaval, esto va a ser buenísimo. Ni soy actor ni tengo talento. Esto va a empezar, ¿no? I'm no actor. Might not have noticed, but I'm a little low on emotional expression. But that's perfect. After all, you're to play the Witcher, not the princess. Besides, you must appear on stage. Dudu must see you. It's the crux of this entire endeavor. You're right. Just never thought I'd have to do something like this. You'll be fine, dear. You need only strut on stage, great sword in hand, furl your brow, make some threatening faces, then deliver a few lines in a gravelly voice. Think you can manage? Sí. Sí, yo creo que también va a poder, ¿no? ¿Te ganas bien la vida con esto? Esta es una pregunta innecesaria, la verdad. No la veo viable. So, about the princess. Small part, but an important one. Any idea who could play her? Priscilla would be the obvious choice. She's young and beautiful. Yet, I do have more stage experience. Let's have Priscilla do it. No offense, but most people... Assign greater importance to appearance than to talent. I understand. I shall let her know. I'm certain she'll be wonderful. So who do you see playing the Doppler Prince? I'm finding it hard to decide between two candidates. Abelard Ritzer would be the safer bet. He's been part of our troupe for ages, has flawless technique, but he doesn't exactly captivate the crowds. Who's your other option? Maxim Bollier, outstanding actor, and audiences love him. But sadly, I can never be sure he'll show up sober, or that he'll show up at all. Pues un magnífico está adorado por el público, pero por desgracia nunca sabe si aparecerá sobrio. Votamos o por el feo o por el borracho. Vamos a votar por el borracho. Let's risk it and give the role to Maxim. He's had a good spell of late, so maybe he won't let us down. All right, got the cast figured out. It seems so. Prepared to plunge headlong into your career as a mama? We can start now. Looked over the script out of curiosity. La verdad es que ahora me pica más la curiosidad y creo que Geralt Now. quedaría mucho mejor en el drama en vez de en la comedia. Come to the stage. Zoltan, what are you doing here? They told me you ought to putting on a play. Were you playing the lead? I'm not the lead. Oh, I thought to myself, I'd sooner shave my beard than miss that. Tell me, Witcher, you going to wear hose and a codpiece? Come, Geralt, you must focus your mind before you go on stage. Good luck. Esto va a ser bueno, porque además es una comedia, como he dicho. Esto va a ser bueno de ver. Ladies and gentlemen, most honorable citizens of the hallowed city of Novigrado, welcome
Welcome, lo ha dicho como el de Resident Evil 4, el buhonero. Comedy. Its title, The Doppler's Salvation. The players, Witcher Geralt as himself, Katarina as the queen, Leo Ribe as the humble servant, appearing as the prince. The delight of audiences far and wide, Maxime Bollier. And as the princess, the lovely Trabaritz with the voice of a nightingale, Priscilla. Wow, qué público tan dedicado a su trabajo. Verás tú, voy a tener yo que interactuar también con la obra, verás tú. Esto va a ser bueno. Majesty, the monster slayer awaits. Your summons he's answered and stands at the gates. Show him in. I must speak to the man. But first, some wine to steady my hand. ¡Mira, mamá! ¡Una puta! Your task is a matter most tender. Her monster shall show at tonight's feastly splendor. Stand guard, beware. Kill the beast if he shows. Your reward you'll receive on my finest pillows. Tengo una sonrisa de oreja a oreja ahora mismo mientras estoy viendo esto. Slay beasts most foul. 'Twas for this I was made. I kill as my calling, not just to get paid. ¡Nos han reído! Swallowed the bait, this fool of a witcher. I'll ensure the foul bow reveals his true figure. The monster revealed, the witcher shall strike. The beast will he slay, thrust his head on a pike. Ah, my child will pity her love, this beast. Though at least, ere he goes, he'll enjoy a last feast. Elegí una comedia al final, ¿no? Es que esto parece un drama. A host fair and noble to celebrate this day, the princess's betrothal. Alas, no monster do I see or hear. Quizá entre los invitados, a ver si interactúo con el público. The guests he hides in fear. My dear, long have we hid our love. Hijo puta, ha venido borracho. Ha venido borracho el cabrón. I held back my loins, heart's desires. Tonight shall it end. Be my wife. That's my plea. And then I shall pluck your ripe virginity. Oh, darling, I will, I will, I will! Wait, with wine must we toast this moment joyful. If not, a foul curse shall rend your lives woeful. Ah! 'Tis not wine, but a brew spiked with silver. My bowels contract, a foul beast to deliver. Hark, hark. 'Tis no prince, but a Doppler imposter. ¡Oh! ¡Oh! Parece que la hemos perdido. Aunque los corazones de los hombres... No entiendo esa frase. ¡Ah! Esto mismo. Behold, Witcher, the beast of which I spoke. Unleash your sword. Let fly the killing stroke. Stop, stop, beast or man! 'Tis my love, my betrothed. Sheath your blades. Fear a Doppler? 'Tis a thing most foolish. Changing one's shape does not make one ghoulish. Remember, 'tis not flesh a monster makes. Sino la ausencia de moral. Esta. But No lo sé. base, such as in this knave aches. Witcher, 'tis true. This wretch's foul suspicions.
tainted my mind with this plan so malicious. The Doppler must live. My daughter he'll wed. Beast or man, she loves him truly, without dread. Qué rápido cambia de opinión la madre, ¿no? End, good folk, and its moral is this. La segunda es una mierda, debemos amar a los Doppler. Obviamente es la primera. No monster is he whose shape can shift. The Witcher is just a true Doppler's friend. But you, foul page, in chains you shall end. Guard! Call the guard! Remove the traitor at once! Hey, you're the princess's command. Come up here. LOL, cuánta movilidad ahora de repente. Come on then, governor. Up you go. Es este el Doppler, es este. ¿Cómo lo llama Geralt? Don't be afraid. In the end, everyone will live happily ever after. Doppler and princess wed the same night. The servant's heart melted. He wept at the sight. Dopplers to the stake! Burn them all! Give it a rest, mate. Can't you see it's all in fun? This is a comedy. A ghoul could play the prince. Lighten up, for God's sake. Oye, esta escena final y que era la ha clavado, chaval. La ha clavado. Aplausos, se los merece. Y desde este día, Geralt dejó de cazar monstruos y se dedicó a la comedia en teatrillos. Gracias y fin del juego. Geralt, you recognize me. How'd you do it? Greetings, Dudu. Heard about that souvenir Horson left on your face. So, you know everything? Have you seen Ciri? No. Still looking for her. Geralt, masterful. You did great. Haven't they laughed that hard in ages? Lads won't believe it when I tell them. Explain one thing to me. How do you and Dandelion manage to displease Reuven, Horson, and the Temple Guard all at the same time? It's not as if we planned it. Vale, no te pusiste en contacto con Priscila. ¿Por qué? Eso mismo. ¿Por qué no viniste para acá? Priscilla or the mummers, contact them. I came to a few performances, different shape each time, but I dared not show myself, feared I'd put them at risk. Then I got word of a new mumming. Saw it as my chance to learn something, anything, about Ciri and Dandelion. I know Ciri went back to Horson's to get you. How'd you manage to escape? I ran after her, wanting to keep up, but I'd have been a hindrance. She called out to me, entreated me to shapeshift and disappear. I tried to find them, Ciri and Dandelion. It was as if they'd turned to vapor. Fearing for my life, I shifted each day, becoming someone else. Even considered turning into Ciri to trick her pursuers, but... Slow down, Marmalade. Geralt, when did you last see Cyrilla? Been a while, hasn't it? A while, yeah. For me, likewise. Must be a full-grown lass by now. Do us a wee favour. Show us Ciri for a moment. Geralt? Ah, hostia, es verdad. Entonces es verdad. Hace siglos que Geralt, por ejemplo, no ve a la mujer, así que no sabe cómo... Bueno, obviamente se le reconocerá el momento, ¿no? Pero él no sabe cómo es de mayor. Transform. Change into her. I feel strange. Both of you staring at me bug-eyed. Is that enough? Yeah. Plenty. Bad idea. Ah,
Le duele demasiado. Mierda. Not angry with Cagada. me, Geralt. No. I feel relieved. And Dandelion? Were you able to find him? Witch hunters nabbed him, but there's good news too. Menga's dead. Ugh, a fiend. Good thing someone finally killed it, though another just as bad or worse would likely take its place. Wouldn't be so quick to assume. Got a feeling it could be a decent fellow. What's he talking about? We think we can free Dandelion. Just need your help. What could I do? Take on Menga's appearance, then go and give the order for Dandelion to be moved to Oxenford. We'll lie in ambush in a ravine en route. Spring Dandelion from the convoy when it rolls by. Wait, not so fast. How am I to be Menga? And I've no notion where Dandelion's being held. Dandelion's on Temple Isle. But what if they grow suspicious? Stop. I'll bet my best axe no one will pester the commander of the Besides, you're a Doppler and an actor and a Doppler. Things get spicy, you'll just nip round the corner and transform into a buxom wench. Of course, it's that simple. Thanks. No one knows Menga's dead. No need to worry about being exposed. No one save you. Would this have anything to do with the... We were in the area. I sorely regret not seeing that. Listen, you'll manage. Everybody believes Menga's missing. You can make up any story you want. My lads and me will lie in ambush in the ravine. Geralt will then join us and we'll await word from you. But how am I to contact you as Menga? Send word that the convoy's left. You'll need to figure that out. Come on, Guile's your middle name. So, we all clear? Dudu, get your ass to Temple Isle. I'm off to assemble my crew. And we'll be waiting for you, Geralt. Yeah, see you in the ravine. Whoa, wait! Hold on! What happens after? I hope you don't expect me to continue as Menga, live like Chappelle, burning the occasional heretic to keep up appearances? No. Once it's over, we expect to see you at the Rosemary in Time, where we'll all meet. To get pissed like wild badgers. So, settled? Let's get to work. Not bad. Not bad at all for your first time out. Just a few minor trip-ups. The performance in general, what did you think? I doubt the audience understood it all, but that's to be expected. I'm just pleased the Puffins got the word out. That was quite the crowd. Such a shame Maxim went on stage inebriated after all. Some of the crowd demanded refunds. Here you are. Your fee. I must admit your style of mumming, well, it's quite minimalist. Did you study anywhere? At Kaer Morhen. Minimum expression means maximum effect. Thanks for the call. Buena esa. Muy buena. Entrada de personaje Priscila añadida, ¿vale? Vamos a ver si aquí podemos robar algo. Algo interesante. Uy, cómo era el juego. Tetera de plata. La plata siempre es buena. Que podemos sacar mineral de plata de ella. Pan. Nunca nos viene mal la comida. Jarra de plata y candelabro del que también podemos sacar plata. Si no me equivoco. Pues bueno, hasta aquí termina nuestra carrera artística. ¿Por aquí puedo salir? Sí. La cuestión es a ver dónde hay un pivote. Vale, sale la otra dirección. Enhorabuena. La verdad es que la obra no ha estado mal. Como digo, me ha encantado la escena final. La escena final de Geralt. Es así bastante buena, la verdad. Misión actualizada. No, misión completa. Claro. Claro. A ver, cuidado que me pierdo un poco. Geralt. Calma. A ver, tengo que subir por aquí. Entrar por aquí. Y, vale, salgo al teatrillo. Amigo, vale. Vale, entonces vengo para acá y nos vamos ya. No hay ninguna novedad con respecto al capítulo anterior. Sigo estando igual. A punto de nivel 20 ya podré equiparme mi equipamiento felino. Me queda poquito. Por cierto, no sé si lo he mencionado o lo mencionaré en una misión secundaria futuro o lo he mencionado en el capítulo anterior, no me acuerdo ahora mismo. Pero este interrogante de aquí no se puede coger. Lo he intentado de muchas maneras, pero no se puede coger. Porque resulta que la entrada está por aquí. Tenemos que venir por aquí. Y aquí hay una entrada de montaña. Esa entrada de montaña al parecer no se puede usar porque es parte de la historia principal. Así que evidentemente vamos a volver por estos terrenos, por estos lares en un futuro, ¿no? Y ya luego pues entonces podré cogerlo.
Como en Jaskier vamos a acabar prontito, también quería mostrar lo que viene siendo los puntos de poder, ¿no? Si lo he mencionado antes, si no, pues lo menciono otra vez. Los puntos de poder son básicamente este símbolo, lugares de poder, que nos dan un punto de experiencia y nos mejoran durante media hora el hechizo, un hechizo en concreto, ¿no? Tenemos 5 hechizos, Igni, Axia, Quen, Ardia y... ¿Ardia? Madre mía, me lo acabo de inventar. Bueno, hay 5, ¿no? Así que en total sumamos, creo que lo vi, y creo que eran unos 25 puntos de experiencia en total, en todo el mapa. A ver, no lo quites, coño. Y en cada lugar hay 5. En Novigrado, en Belén, en Wizima no, porque es un castillo. En Huerto Blanco también había 5. Y en Skellige también habrá 5. Así que, como digo, aquí está el primero, está arriba del todo en Novigrado. Este es el de Novigrado, quiero decir. Aquí tenemos el otro a la derecha de Alnes. Simplemente en esta parte derecha del mapa. Veamos. No hay ninguno más por aquí. Novigrado ya cuenta por esta zona. Y no veo ninguno más. No, creo que aquí había otro, si no me equivoco. Efectivamente, aquí tenemos otro en la parte superior, la parte de las arpías. Este punto es otro lugar de poder. Y aquí tenemos el último, si no me equivoco ese es el último, ¿no? No, aquí hay otro más. Vale, entonces efectivamente son los de esta zona de aquí. Esto no es Novigrado, Novigrado es a partir de aquí, si no me equivoco. Y dejarme mirar a ver si veo el punto de poder. Ahí me he dejado un tesoro aquí a la derecha. No sé cómo coño no lo he cogido. Puntos de poder. Mierda. Acerca. Bueno, no los veo. Pero siempre podéis buscar puntos de poder en Google y seguro que los encontraréis. Vale, tenemos que venir ahí. Y para eso vamos a venir a la posada de los 7 gatos. Tengo un par de misiones ya que no puedo continuar. A menos que vaya... a Skellige. Eso me raya, porque básicamente quiero ir ya a Skellige por el mero hecho de hacer interrogantes y hacer un poquito por mí mismo. ¿Veis? A veces, ahora mismo está grabando a 30 FPS, si no pero a mí, in-game, me tiene que ir ahora mismo a 40 o más. No sé por qué, obviamente, las situaciones cargadas, pues, chupa muchísimo más. Yo estoy grabando con el Acción a 30 FPS, así que obviamente, pues, tira para abajo. Vale, estamos a 47 pasos. Está ahí el enano. La cosa es que llevamos 22 minutos. Y no sé si cortar o ir directamente... No, venga, vamos a hacer este capítulo un pelín más largo. Que tú no eres el enano. Vaya, hombre. ¿Qué coño haces ahí? El barranco de la perdición. Que está ya todo preparadito. Soltan. Comencemos en la misión. Seems everything's ready. Aye. As soon as we catch sight of them, we'll block the road against a whole unit if need be. And, you know, I think it's a great plan all round, and I'm always glad to help. And it's not like I'm not eager to crack some holier-than-thou bugger's skulls, but seeing as we've got a Doppler, wouldn't it have been easier to have him release Dandelion and be done with it? Too suspicious. Think about it. Menga disappears, then shows up with a scar on his face to release Dandelion. I suppose you're right. Priscilla, what are you doing here? Some child brought a note from Dudu. The convoy will leave at dawn. May I stay with you? I can't stand it. Sitting at home, worrying about Dandelion. Never fear, my dear. You'll get your warbler back. Just hope he's got his... Damn it! What's the rhymes in the presence of a lady? Go back to town. Please, I shan't be any trouble. Oh, come on, Geralt. Leave her go. Let her stay. Look at her, all weepy-eyed. Like my Mutsy with his guts knotted up. This is no place for her. Something happens, I don't want to have to explain to Dandelion why she was here to begin with. Need I remind you that you're here to rescue Dandelion, not me? Seems I can take care of myself. Fine. But remember... I know. As soon as the fighting starts, I'm to stand at a distance. Not much happening just yet. And there may be some time before it does. Well, how about a game of Gwent? ¡Que no sé jugar! ¡Que no sé jugar al Gwent! Joder, qué manía con el puñetero Gwent. Don't really feel like it. You two play. All right. You know the basics, that's clear.
Now we can play for real. They're coming! They're coming now! Priscilla, stay here. Dandelion. ¡Lol! ¡Qué cabrones! Que se lo lleva... ¡Sardinilla! Sardinilla, 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 vamos. ¡Hijo de puta! ¡Arre, sardinilla! ¡Arre! ¡Que lo perdemos! ¡Sardinilla! Lost him. Gotta look for tracks. Road through here. Vale. Pero... Ahí, vale, ahí sigue. Me he activado otra vez lo del minimapa porque al parecer lo del minimapa, cuando yo mencionaba más de una vez que por qué coño no aparecen las huellas en el minimapa, y es que las había desactivado. Sí, yo soy muy listo y las desactivé sin querer, creo. O se desactivaron cuando volví a instalar el juego. O es que sencillamente era algo que hay que activar, quiero decir. No lo sé, pero la cuestión es que ya puedo volver a mirar el minimapa y puedo ver las huellas. ¡Ah, coño! Sardina, arre. Enemigos ahí. Claro, pero si lleva Dandelion. Ahora ya lo digo hasta yo, Dandelion. Jaskier, coño. ¿Qué coño es esto? ¿Tumbas? Calm down, Roach. Just bees. Vale, perdió el rastro por ahí, vale, ahí lo he recuperado, ¿Para esto me hace...? ¿Para esto? Bueno, igualmente la verdad es que esto me ha servido como excusa para cortar el episodio. Voy a seguir grabando ahora, obviamente. No voy a dejar esto aquí a medias. Así que bueno, como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis votarlo si es así y nos vemos en el próximo episodio, que puede que ya por fin es lo más probable que viajemos a Skellige. Adiós.